to concentrate in your word. Help us, dear King of all glory, to come and relieve ourselves before you, dear Lord. To relieve every weight that has been loading us, to relieve every baggage that has been on our shoulder, dear Lord, and to live in this place as new creature, to leave this place, dear Lord, with new word of your word, dear Lord. As a whole, the way we are, dear Father, with our imperfections, dear Lord, you accepted us in your house, dear Master. Dear King of all glory, help us, dear Lord, to concentrate in your word. Help us, dear King of all glory, to come and relieve ourselves before you, dear Lord. To relieve every weight that has been loading us, to relieve every baggage that has been on our shoulder, dear Lord, and to live in this place as new creature, to leave this place, dear Lord, with new word of your word, dear Lord, to live, dear King of all glory, with the word that will carry us through the way, dear King of all glory. For it is in Jesus' name we do pray, trusting and believing. Sijapata a chance ya ku-experience ini, but nilikuwa na hope nitapata hiko. Unfortunately, lazima to accept ku grow na tukubali kwenda ku grow venye mambo inakuja. Tusikome mahali pamoja. Lazima to grow na the new generation, the way it's growing. Mambo siku hizi imeenda kwa mtandao, watu wanaisikia mahali walipo. So nilikuwa nataka tusome about sacrifice. Tulifunzwa na Jen more on sacrifice. Kuna the first Sunday ambaye alitufunza, alituambia that we are all under an altar. There is an altar ambayo ina dominate in your life. Kuna altar ambayo inafanya ufanye vitu zenye unafanya, ama ukue au fikani na certain things in life, because there is an altar that was built by someone. There is an altar ambayo ilitengenezwa maybe na your forefathers. There is an altar ambayo ilitengenezwa maybe na your parents. There is an altar ambayo ilitengenezwa even with friends, kama unajua ama kama ujui. There is someone hata labda tu mulipatana na yeye aka make an altar juu yako. And akatuambia mara mingi it's good unaenda kwa bishop wako ama kwa mchungaji wako when there is something ambayo umekuwa ukiona haiendi vizuri in your life, so that you can be able to know the altar that is dominating in your life. Na the other Sunday akatuambia that we are given an opportunity. Yes, kuna altar ambazo zimekuwa zikisimama juu ya maisha yetu. Some hata ni vitu hatuwezi fikia hata tukataka. Kuna wengine walitoa sacrifice, blood sacrifice that you cannot be able to give. Kuna wengine ambao walitoa, they offered money because at least after when Jesus came, si lazima tutupatiane animals. There are other people who offered money as a sacrifice. Na ukiangalia whatever they gave, na wherever you are, you cannot be able to reach to that sacrifice ambayo hao watu wamefika. Kuna maybe mtu mwenye alitoa to something ambayo wewe huwezi fikania, but we thank God that alitusaidia. Kuna advice, unaweza toa sacrifice according to the way the Lord will speak kwa mchungaji wako. Tuliambiwa that mchungaji wako akikuangalia, he or she ataweza kuona what you are giving. The best thing is make sure you come with something. We were told that even the woman who had the widow mwenye alikuwa na unga, she had something so that for it to be multiplied. Lazima you have something. When you come to the New Testament, we see there was I think it was a wedding, and the wine was over. But Jesus asked them, what do you have? Do you have water? So that you can be able to increase it and make wine. And he made a good wine, ambayo even the king was asking, where was this one? Haiko imepatiano before. So you must have something ambayo utaleta in the house of the Lord, for the Lord to multiply it, for the Lord to take it as a sacrifice. Ndio eze kuondoa whatever imekuwa ikisimama
juu ya maisha yako, niweze kukupatia whatever you are asking for. Na nilikuwa nasoma this book of First Kings, na nikisoma the word sacrifice came to my mind. Nikaanza ku research more on sacrifice, na nikaona sacrifice inamaanisha, unajua mara mingi tunasemanga kitu but hatujui the real meaning of whatever we are saying. Tunasemanga tu sacrifice, na most of us labda tuelewi sacrifice ni nini. So nilikuwa nasoma nikaona it's an act of slaughtering an animal or person or something, a possession of an offering to identify. Another meaning ilikuwa inasema giving up something valuable for the sake of other consideration. Hiyo inamaanisha kuna something for consideration. Venye mimi nilisoma consideration ni kama there is something yenye unataka, maybe you want to have faith, na in order for you to have faith there is something you need to do. The other time I told you every seed grows its own kind. Kama unataka, if you want money, there are principle ambazo lazima ufuate za ndio uweze kupata wealth and abundance. So hiyo ni kama consideration. You want money, it's a consideration. So what are you supposed to do? You're supposed to surrender something. Kama you're supposed to give, you're supposed to help in building the house of the Lord. Ndio uweze kupata consideration of this thing ambayo unataka, which is money. Ndio uweze kupata this wealth ambayo unataka. So as I was reading, nikaona requirements for sacrifice. You need a priest, and I thank God we have one. You need a priest, you need a victim. A victim anaweza kuwa ni wewe. Victim inaweza kuwa ni hiyo kitu yenye ambayo umekuja kutolea sacrifice ndio utoke kwa maisha yako. Victim inaweza kuwa maybe ni mashida ambazo zimekuwa zikukufuata, and you need an altar, which we have one. Tumekuwa in a fasting through this week. Sijui kama mlikuja prepared, mkiwa na something to sacrifice, ndio Mungu aweze kukusaidia in whatever you have been praying for. Ndio uweze kupata baraka ambazo umekuwa ukitarajia. Juu tuliambiwa there are very many blessings that has not been received. So ukiomba about the blessings, ukiomba for that particular thing yenye ulikuwa unaomba Mungu akubless nayo, yenye ulikuwa unaomba Mungu akufanyie. Sijui kama if you have come with a sacrifice today. Tuliambiwa we should not come into the house of the Lord empty-handed. We have something. Even if you don't have money, you have yourself. You can offer yourself as a living sacrifice. God gave up himself as a living sacrifice to prove that it's possible to give yourself as a living sacrifice. Hiyo kitu nilikuwa na shida sana kuisema. Kuambia Mungu I offer myself as a living sacrifice. Hata bishop alikuwa kiomba atuambie we can give ourselves as a living sacrifice. It's something sijaitamka na mdomo yangu. Ilikuwa so heavy on me because nilikuwa na have a very hard time to understand what does that mean. Inamaanisha if nikitoka kwa njia za Mungu nitaipata wrath on me. Okay, nilikuwa selfish kidogo. But the more nilikuwa nasoma, nilikuwa naelewa inamaanisha kuaccept, umeaccept kumtumikia Mungu. Umeaccept kufuata njia za Mungu. So hata siku ya leo, if you don't have something, you still have something. You might think you do not have something, but you still have something. You have yourself. You can offer yourself as a living sacrifice. Sijui ni nini leo umekuja kama umejiandaa, ambayo umeplan that you will give God kama sacrifice, ndio baraka zake zikikuja ziweze kustabilize, ni usiweze kukaa ndani yako. Because at times tunapatanga we get blessings, but kitu kidogo tu hivi ina trigger hiyo baraka inaondoka. Sijui kama leo umekuja with something ambayo utakuwa unasimamisha mbele ya Mungu. If this thing itakuwa inaondoka kwa maisha yako, you'll be reminding God that God, I gave this thing as a sacrifice. Iweze kusimama juu ya maisha yangu. Lord, I gave this thing as a sacrifice. Iweze kusimama even in the next generation. Because unajua one day we'll be old. We'll be having even our grandchildren.
and they'll be going through the things that we are going through. You have something ambayo leo umekuja uambie Mungu, I'm offering this as a sacrifice, ambayo even when the time of your generation comes, you'll be standing it before the Lord. Unamwambia Lord, on this certain day I offer this as a sacrifice, and my Lord, nataka kukukumbusha you keep agreements, wana keep promises zake. So kuna wimbo nyingine tunekeango kwa ofisi inaimbango, sijaielewa sana, but when I was reading this word nilikuja kwa mind yangu vizuri. Inasemanga, you provide the fire, I provide the sacrifice. So ikanisaidia kuelewa that for the Lord to provide fire, for the Lord to provide his mantle of fire on you, to provide his mantle of fire on the wealth that you're praying for, to provide the mantle of fire to break every chain ambazo zimekuwa zikishika maisha yako, you need a sacrifice. Mungu hawezi provide fire while there is no sacrifice. So tukiendelea kukaa tukitoa sadaka zetu, tukumbuke we have been in the fasting. Tusikubali the fasting of this week iende hivyo. Tusikubali the thing ambazo zimekuwa zikishika maisha yetu zifollow even the next generation, zifollow even our parents, our siblings. Tukubali siku ya leo we have something to offer the Lord, to have even that jar of unga to offer to the Lord. Maybe even you're singing today, you can offer it to the Lord. Maybe even your sadaka siku ya leo uinene. Tunaambiwa mara mingi na Deaconess Shiro, tunene sadaka yetu. Hata hiyo sadaka yako ya siku ya leo, kama uko umecome prepared with something, inene siku ya leo. Tell Lord, this is a sacrifice that I'm giving today. Na siku ya leo we have our priest with us, we have our altar, and you are the victim. Tuinene siku ya leo, tuambie Mungu, this is my sacrifice that I'm giving you today. Tuambie Mungu that I need your fire to fall on my sacrifice, to burn everything ambayo imekuwa ikizunguka maisha yetu, everything ambayo imekuwa ikisumbua maisha yetu. Barikiwe.